Hello everyone, welcome back to Krishna Influencer Smart Grammar Strong English. Today we are going to learn articles rule number 12, a very important rule for speaking and writing clearly. ఇండిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏను పాజిటివ్ లేదా కంపారిటివ్ ఎడ్జెక్టివ్స్ ముందు ఉపయోగిస్తారు. అవి నౌన్ని ఫాలో చేసినప్పుడు ఇది ఎడ్జెక్టివ్ యొక్క క్వాలిటీ లేదా డిగ్రీని హైలైట్ చేస్తుంది. స్ట్రక్చర్ ఏ ప్లస్ పాజిటివ్ ఆర్ కంపారిటివ్ ఎడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్. A good teacher, a better idea, a kind person, a strong solution, a beautiful place, a wiser decision ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎర్రర్ కరెక్షన్ ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హౌస్ బట్ దట్ ఈజ్ ఏ బెటర్ వన్. ఏ యూసేజ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ వెన్ ది ఎడ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఫాలోడ్ బై ఎ నౌన్. యూ కాంట్ యూజ్ ఏ బిఫోర్ an adjective without a noun. He is a better player. Whenever you use a with adjectives, always check if a noun immediately follows. If not, don't use a. We have completed articles rule number 12. Keep learning, keep improving. See you in the next video. Thank you for watching.